Всем привет, дорогие. Доброго дня и хорошего настроения. Меня зовут Юлия. Мы сегодня опять неожиданно в Старейл. Потому что я заметила, что у меня очень много не пройдено. И скоро местность новая, в которую я хотела бы попасть сразу. Поэтому мы сейчас еще пойдем и откроем некоторых боссов, которых мне нужно для того... на персонажей, потому что вот сей господин обзавелся конусом, но качать я его нормально не могу, потому что не открыт его босс. Изолированная зона эхо войны. Гори моя звезда гениальности, да? Ну, окей, отслеживать, поехали. Jauan Mэй. A name that's both new and familiar. Виртуальная вселенная запускает очередное обновление. На космической станции кипит жизнь. Несколько выдающихся членов общества гениев прибыли на станцию одновременно. Вы получили особое сообщение от Герты, в котором говорится, что Жуань Мэй также прибыла на станцию. Пришло время встретиться с ней. Так, по всей видимости, сообщение от Герты я почитала когда-то раньше. Здрасте. I thought Member 4, Poka Kakamon, had gotten rid of most of the society members. I didn't have a lot of hope for this. Oh, look who's here. You're back. Сегодня здесь оживленно. Of course. This is a summit between three geniuses. It's a special time. All departments are preparing to welcome distinguished guests from the Genius Society. Madame Jauan Mэй doesn't like fanfare and probably wouldn't appreciate a crowd to welcome her, so I asked the researchers to keep things simple. I took her to see the portraits of the society members a few days ago. I wanted to have the researchers make one for her as well, but she declined the offer. I don't get it. Whatever, as long as she's happy. I heard Miss Jauan Mэй likes snacks and pastries, so I asked the researchers to prepare some traditional desserts from the blue. All of them seemed to tickle her fancy. Смогу ли я встретиться с Жуан Мэй? Of course! Go find her yourself. She borrowed the phase flame to do some research as soon as she got here. Haven't seen a trace of her since. Посредством фазового пламени. Ага, Miss Jauan Mэй is the very image of a scholar. I heard she once took a little vacation on a desert planet. By the time she left, she'd miraculously created a boom in the local ecology. А в пустыне кто-то жил, мне кажется... Мне кажется, если там кто-то жил, он был не очень рад смене климата, ну ладно. She just wanted somewhere uninhabited to experiment with her life spiral system. Jauan Mэй is certainly very talented, but she hardly interacts with anyone. She lives like a hermit. Pity. Anyway, what more needs to be said for someone smart enough to become Herta's research partner, Hurry up and head out! Huh? See if you can find her. Зачем? Что это за тупой вопрос? Они только что сказали, что ее не знают, ее никто не видел. Где сейчас Жуан Мэй? I'm not sure, but she doesn't seem to get around much. She spends most of her time between the master control zone and the railway platform. Maybe you can start your search there. Так, вы получили сообщение. Что там? Ты меня, знаешь, пригласил, получил ультой в рожу групповой чат. Готово, говори. Тут такое, чё?
Только никому не говорите, Жуань Мэй приедет на станцию. Так она здесь. Слухи нынче распространяются медленно. Это просто нечто. Но мы еще... Мы все еще готовимся к приветственной церемонии. Жуань Мэй неблагодарная. Говорят, она одиночка даже среди гениев. Так что, зря старались? Раньше сказать нельзя было. Герта тоже сквозь пальцы на все смотрит. Вот так относится к знаменитостям. Космические полеты без лицензии. Ники потрясающие. Речь всезнайки, блин. Ой, блин. Ты бросаете работу. Ничего страшного. Ничего страшного, рано или поздно появится другая важная шишка. Буду ждать. Говорят, у госпожи Жуань Мэй характер так себе. Да ладно, будто есть гений с нормальным характером. С Крюлом, например. Ладно, соглашусь. Мой робот. Вообще, за Скрюлом я согласна, с Крюлом топ. Осталось только понять, когда он выйдет, и будет вообще замечательно. Так, сейчас, секунду. Ну, пошли искать Жуань Мэй. Так, зона поддержки. Noise. Ой, блин. There's someone next to the railway platform. Could she be... I have a feeling we're on the right track. I'll check the data when I get back. Hello. I hope I didn't startle you. Мне кажется, это было невежливо трогать сразу человека за лицо. This is a work habit of mine. Using touch to open my senses and letting the details of your biological existence flood into my brain helps me understand your construction as a living organism. Можно было бы за плечо взять или за запястье, не знаю. За плечо, наверное, лучше. Such is the basis of deconstruction and reconstruction. Do not be concerned. You are very healthy. In fact, impeccably so. A perfect experimental specimen. I like perfect experimental specimens. У тебя в уголке рта остался кусочек торта. Oh, really?
I expect the views here had me lost in thought. I don't usually go in and out of the space station, and only discovered today that it was blessed with such calm, open views. It is a wonderful fit for the sweet fragrance of lotus leaves, plum blossoms, sticky rice, and frosting sugar. Come here. Look. The blue planet is directly below us. It is so full of life. This dessert is very delicious. Here, take half. Попробовать. Delicious desserts remind people of how flowers look when they bloom. Ingest this dessert one bite at a time, and the sweetness will linger in your mouth. I hope you like it too. Попробуйте угощение Жуань Мэй. So, what do you think? I can certainly prepare more for you. It's become somewhat of a tradition to bring strawberry pastries when I visit Stephen Lloyd. His attendance seems quite dependent on them. An outstanding dessert. 10 grams of cubed sugar, 1 dried and salt-preserved plum blossom. Baking and cooking are the same as nurturing a universe. The heat must be controlled, planning must be meticulous, and one must not panic, no matter what happens. Unfortunately, there are still too many people in the space station. The clamor is not fitting for desserts. By the way, do you remember what my research is about? Кажется, выращивание форм жизни. No. My research area is short stories about toilets. В смысле? Это топовая из этот самый, господи, мне очень нравится, что героиня озвучена. Мне безумно нравится ее рост, прикольный внешне, ну она внешне прикольно выглядит. И... Шутки про мусор и туалеты просто восхитительные. Ну, они, конечно, не совсем бомбезные, но факт их наличия уже радует. What's going on? What am I talking about? I see. What a cute hobby. But remember, the next time something like this happens, it's crucial to mask your expression until you've ascertained the situation. If not... you'll be full of weaknesses that others can see through. Let's try again. Now, what else would you like to ask? Что ты мне скормила? The dessert was tasty. I would like more. Why can't I say what I want to say? You have quite the appetite. All right, I'll give you the recipe. Come and have a walk with me. A stroll is the most appropriate post-dessert activity. As the masses depart, there's an enveloping calm here, just like in the no-man's land I've ventured to in the past. Can you imagine a completely lifeless world? From there, you can glimpse the stars that lie at the very edge of the horizon. Following its celestial trajectory, the Great Teal Star illuminates an endless sea of white across both the sky and land. My mother and I navigated calm glaciers, looking for signs of life on that world.
and encountered many bizarre phenomena. It was like finding the single correct piece in a mountain of jigsaw pieces. The process was convoluted and unimaginably difficult. But my apologies. It appears my words have left you perplexed. Please, don't be on edge. I bear no ill will. I haven't interfered with your linguistic faculties. Such an act would be impolite. I merely made a minor adjustment. A few days ago, I made my interest in you known to Herta. My intention is for you to serve as an assistant. Based on our interactions within the simulated universe, I firmly believe you fit the bill. I find extending trust beyond myself is challenging. A single error in detailed research can generate issues, and I despise matters that escape my control. Therefore, I added anti-truth serum to this dessert. It will not harm you. However, you will be unable to say what you truly think when answering questions related to me. Treat it as a layer of protection. This will shield my research and your personal safety. Once the problems have been dealt with, I'll give you the antidote. I can also reward you as compensation for being my assistant. I will fulfill your every wish. Ты мне не доверяешь. Does that bother you? I believe we will be able to be frank with each other, but that needs time. When I first arrived on the space station, I borrowed the phase flame from Herta. It's an invention of member number 29 Circle. I hope to be enlightened by other society members' results. A surge of creativity led me to explore the cultivation of life on the space station. In my imagination, these life forms would be a new variety that are born as geniuses. I plan to name them after Lambda, member number 8 of the Genius Society. I don't know where it went wrong. They possess their own sentience, but are nowhere near geniuses. Moreover, my free-range approach seems to have backfired. In a lab leak incident a few days ago, some of these little life forms ran away and scattered all over the space station. I do not wish for Herta or Asta to be involved in this. Therefore, I'm hoping you can assist in recovering these little life forms. А почему ты хочешь скрыть от них правду? This has nothing to do with them. Besides, the more people involved, the more problems there will be. Могла бы мне и доверить, знаешь ли. I do trust you. Ну ладно. The researchers are still treating these entities as visitors. I want to steer clear of making my presence known, so as not to cause undue disturbances. I entrust this to you. Once the little life forms are collected, simply find a proper place for them. The researchers in the Department of Ecology should know about this, and provide you with suitable advice. Так, отлично. Мы ищем какие-то формы жизни. Пошли искать. Перейти локацию космической станции Герта, главная контрольная зона. Уху. Ага. It's getting late. Where to now? Keep at it. Блин. What? A place where the space station stores dangerous experimental results? Why would anyone want to know that? Wait, did someone send you here to try to get things out of me? I'm not doing any private business on the space station.
I have absolutely no knowledge of any special hiding places. And I certainly haven't sold any old junk rare treasures or discarded curios or anything like that. Меня попросила Жуань Мэй. You're so cute. Can I get an autograph? So, I really can't say anything about her. Autograph? What are you on about? You're freaking me out! I won't talk to you if you don't tell me why you're here. Говорят, на станции возникла неразбериха. Oh, that. You've got pretty good contacts if you know that already. The space station is a mess. Everyone's already swamped as it is. And now out of nowhere, there's a bunch of little creatures popping up. If you want to solve the problem, go check out the storage zone. Then you'll understand. Так, ползем дальше. О, нет, кто-то нас заметил. Вас заметили. Лэмпы и This is our chance. Yeah. More business, eh? We caught them unawares. Ha. I'm with you. There's so many people. This seems to be the place. Hey, guess what I got my hands on? Word on the street is that this is the downgraded version of Jauan May's life cultivation formula. It says 10 carats of ingenuity, 1 ton of practice, 30 particles of starquake, and a few drops of poisonous liquor for Madame Yu Qingtu. Rumor has it that it once created a talking chair. Not a particularly intelligent one, but boy, did it have a sharp tongue. They dismantled it and used it for firewood. Can you believe it? Ужасно. Let's give it a shot, shall we? First things first, we need to pick out the ingredients. Бесконечно горящая страсть. We need to add some other good stuff in, but don't go overboard. Эмоциональный интеллект. And now we mix them together. Wait! It says on the recipe, Jauan Mэй makes different expressions when nurturing life. Жуань Мэй беспристрастный. Yikes! Take a look at what you just cultivated. Копия фазового пламени, хе-хе. Восхитительно. О, сундуки. Molten cheese tart is the best. Its outlook is infectious. Its positive mood has influenced us all.
What's our slogan again? 1. Stop complaining. Change your attitude and use the delicious molten cheese tart to stop the flow of negative energy. 2. Energize yourself. Increase your capacity for action and walk on the path of molten cheese tart's absolute conviction. Our creed, molten cheese tart is the best. Кто такой этот сырный пламень? Oh, praise be! You don't know? Molten cheese tart is Madame Ron May's top fan. This is how it preaches. Those who offer their love are expressing admiration and affection for Miss Ron May. Что насчет последователей Скрулума? Oh, let me tell you something. Mr. Screwlum's followers are all very logical, but they're just awaiting the arrival of the mechanical aristocracy. Since you're so interested, I'll tell you how to secure an audience with the Honorable Molten Cheese Tart. You'll need to work hard to get there. You need to plaster hearts wherever Madame Ron May has been. If you're sincere enough, the Honorable Molten Cheese Tart will show itself. Нанесите граффити в указанной области в соответствии с различными требованиями. Нажмите, чтобы переключить тип граффити. Нажмите «Распылить», чтобы нанести граффити. Ron May, member 81 of the Genius Society, a resounding name in science and the veritable epitome of life form cultivation. Researchers here have heard so much about her for so long. But once she arrived on the space station, she just took over everything. And what did Madame hurt to do? Absolutely nothing. Под ее контролем? Yes, she's treating this place like her backyard. She's leaving her research notes all over the floor. The end result? Everyone's obsessed with getting their hands on them. Ron May likes to listen to the space station radio during her research. Some of us younger researchers are her super fans. We're always scanning different frequencies to find out what her tastes are. Do you know her favorite tunes by any chance? Жуань Мэй любит слушать современных сказителей. No idea. I just listen to comedy skits. So, I really can't say anything about her. As expected. You look like you belong in a comedy skit yourself. I heard Madame Ron May is very picky when it comes to snacks. Do you know what her favorites are? Не знаю. Fine. What a headache. Так, а мне, блин, места для цветочков они не покажут, да? Мне типа нужно самой их находить. Или чё?
Или типа я там что-то не так сделала. Что ты такое? So this is the little life form Run Mei made? Нельзя словить, откуда появляется исследователь. I am humbled to meet the molten cheese tart. What are you frozen in place for? Oh, you don't understand the honorable tart. That's okay. No worries for situations like this. We've specifically concocted a synesthesia beacon. Wakaka! I'm a genius among geniuses. У него мой голос. Срочно деактивировать маяк. That was way too risky. Molten Cheese Tart says Madame Ranmei has finally recognized my ingenuity. Molten Cheese Tart says, does Madame Ranmei recognize me as a masterpiece? Molten Cheese Tart says, Madame Ranmei still has not recognized me as a life form that passes the requirements. I need to work harder. Oh, such an enthusiastic Molten Cheese Tart. There's a kind of attachment reserved for the creator. To the world, you are but one person. But to me, you are the entire world. Oh, Madame Ranmei. Hey, you! Yes, you! Don't you have anything you want to say to Molten Cheese Tart? You should at least express how you would like to follow Molten Cheese Tart. We wouldn't want to mistake you for an agent of gray bean paste, would we? Я предпочитаю дымчатую бобовую пасту. Ugh! Get lost and get as far away from here as you can. You see, the Honorable Molten Cheese Tart has always been fighting against gray bean paste in terms of flavor. The Honorable Molten Cheese Tart is a firm believer that people's lives need to be optimistic. They both hope to receive Madame Ranmei's recognition and have been working so hard. Тебе нравится вкус сырного пельменя? A
course. It's not like we have any followers of gray bean paste here. All the ones who came here to stir up trouble have been converted by us. They went from refusing molten cheese tart to loving it. This is called conceptual annexation of taste. It's genuinely puzzling. Despite molten cheese tart's remarkable qualities, why hasn't Madame Ron May acknowledged it? It's clear that it yearns for her love. Какой именно любви? Love from the creator to her creation? Familiar love? Doesn't sound right. Romantic love? Definitely not. I don't know. Expecting me to understand love is like asking me to map the farthest reaches of the universe. Remember, as long as love is your compass, you're on the right track. And in the wise words of the Honorable Molten Cheese Tart, love must be shouted from the rooftops. Разрешишь поговорить с сырным пламенем наедине? That depends if the Honorable Tart agrees to it. Oh? The Honorable Molten Cheese Tart has agreed. Вы пытаетесь поговорить с сознанием Жуань Мэй и увести его. Маленьких монстров можно бросить сюда. Это тут сортир? Шутишь? Это односторонний проход, с другой стороны нет зоны хранения, это безопасно. Вы понимаете, создание Жуань Мэй не вмещается. Существо широко раскрывает невинные глаза. Теперь вам необходимо объяснить, что все делается за тем, чтобы вернуть его с Жуань Мэй. Признавайся, тебе нравятся сырные пельмени. Кажется, он считает, что вкус пельменей приносит радость. Кажется, ему стыдно быть неудачным созданием. Кажется, он жаждет великих свершений, а также хочет полностью познать свою философию и поделиться ей с вами. Важно сохранять уверенность. Там ему будет самое место. Плавно активировать телепорт. Создание Жуань Мэй безжалостной воронкой уносит в пучину. Скоро она будет доставлена в зону хранения. Как успехи? Прости, что отвлекаю. Возвращайся. Тут ЧП, нужна твоя помощь. Мы не с помощью туалета, надеюсь, будем возвращаться. It's getting late. Where to now?
You're here. Herta called Skrullum and I to the space station to discuss some important topics. She also sent an invite to Steven, but he didn't reply, and Herta didn't seem to want to wait any longer. And now, I wish for you to attend this meeting with me. Почему я? I don't want Herta to worry herself over these frivolous matters, even though she probably wouldn't care anyway. Just in case, I want someone who will be on my side. In other words, you. Help me. It'll be easy. Just remember, my secret stays with you, don't pry too much, and keep your expressions in check. Ладно. All right, let's go. Hi, Ron May. I've been waiting for you. Oh, you're here too? Looks like you two have become quite friendly. It's good to see you, madam. Affirmation. This reunion has happened earlier than my calculations predicted. Как баннер с тобой выйдет, блин? Уже с какой третий раз появляется? No, you weren't invited. I welcome you to remember this historical moment. How long has it been since 3 geniuses were in the same room together? And how long will we have to wait for it to happen again? Affirmative. Discounting our discussions on the simulated universe, our interactions are scarce. I look forward to the innovative ideas that may emerge from this juxtaposition of minds. Просто нужно кричать, вежливо поклониться. Let me get straight to the point. I think it's time to find another partner for the simulated universe. You wish to kick Steven out? No, of course not. Steven doesn't want to get involved and voted to abstain. Whatever. Look, I respect the way people want to live, but he doesn't have the chance to be involved in this decision-making anymore. Question. Are we introducing a 5th partner for the simulated universe? Yes, a 5th genius. The reason for our gathering is clear to everyone present. What else could prompt such a gathering of brilliant minds except for the answer? No one can refuse the secret of the eons. Not even Xandar. We'll definitely get a response. What if the responder is Polka Kakamond? That'd be great! Hey, Lord of Silence, are you listening? I'm member number 83, Herta, and I want to meet you. I believe you and I will have a lot to talk about. It's unlikely we'll hear from Polka Kakamond. She's been off the grid for quite some time. Probability, member number 64, Dr. Primitive, may appear. That's a hard pass. Given Dr. Primitive's shady research practices and his tussle with the Galaxy Rangers, the IPC will surely turn this into a media circus. He can get lost. I'd prefer it if the simulated universe remained scandal-free. What about you, Chingtu? Are you still in touch with her, Ron May? Is she still alive? Can we ask her to leave if we are to discuss this topic? The process will be long and boring. There's no need to take up other people's time. Of course! You brought her in after all. It's up to you. All right. Let me walk you out. And what the heck is this? Картинка с пирожком. Seems like a programming error. Oh, this fragment of Ron May. Have you seen it in the simulated universe before? Блин, а я что помню? Ну, допустим, The да. simulated universe is my home. I'm speaking nonsense again. It's probably an isolated glitch. Fine. I'm used to turning a blind eye to these things. It makes life easier. I am curious, though. Are you gonna keep it, Ron May? I probably will. Records indicate she likes this occurrence. All right, I agree. As long as it helps you with your research, you can do whatever you want.
Come along. I'll see you out. It appears I was overthinking things. Impulsive behavior is pretty characteristic of her after all. Thankfully, it was just a minor scare. Still, meetings give me such a headache. It seems I'll have to stay put for a while. I see that you've recovered the life form in the Master Control Zone. Thank you. Well done. Что-то мне знать не стоит, да? No, you misunderstand. While Herta is tied up in meetings, you might find it more convenient to roam the space station. There's some things that I must tell you now. If I wait for the meeting to finish, then it might be too late. The retrieval of my life forms isn't complete yet. There's more than just one, and some are stored in a sealed zone. Herta uses that place to welcome visitors from across the stars, or to welcome members of the Genius Society. However, due to the Legion's invasion, it is no longer open to the public. And now my headache is stored there. Значит, Герт разрешила тебе использовать эту зону? She gave me permission and said no more. I'm giving you my access card. Give me your hand, and I'll input your fingerprint into it. Stay vigilant, Assistant. Should you come across a threat you can't handle, just alert me. I'll come to your aid no matter what. Remember, there's a giant incubator in the middle of the zone. That's where my headache is stored. Once you're back, come find me on the railway platform. Then you'll understand everything. What would a sealed zone look like? Хорроры. Buzz. What's up with this unit? It looks different from the one in the Master Control Zone. Buzz. Madam Herta, open zone. Buzz. To welcome alien species, galactic visitors. High risk zone. Buzz. Service staff, inorganic life forms. Buzz. Permission status. Madam Ron Mэй. Permissions granted. Madam Herta. Fine. As long as it keeps her happy. Buzz. Что делается в этой зоне? Class 1 clearance zone. Buzz. Many esteemed guests. Buzz. May include dangerous persons. Buzz. Storage for Madam Herta's dangerous curios. Buzz. Madam Ron May's cultivated life forms. Buzz. Welcome. Buzz. Visitor. How can I help? Basement 1. Transit hub. Buzz. Basement 2. Shuttle. Incubator.
Dangerous curio storage. Buzz. Corridor. Danger. Buzz. Welcome. Visitor. What do you need? Buzz. Хочу посмотреть записи о посетителях. Madam Ron Mэй. Buzz. Alien species. Buzz. That is all. Looks good. Вы бросаете взгляд на вид, и сильное чувство опасности дрожи пробегает по вашему позвоночнику до затылка. Поглядываете в область внизу, это самое страшное место в изолированной зоне. Вы не боитесь, здесь ничего страшного для вас самих. Вы прислоняетесь лицом к ледяной поверхности и заглядываете внутрь, но видите только свое отражение. Вы пустая капсула для экспериментов, вглядываетесь друг в друга. The kindling for the phase flame is fascinating. Unfortunately, before the research could be completed, it vanished. I've initiated new attempts. The growth status of the two samples this time is promising. I incorporated personal taste preferences into the concept, but I'm uncertain about the outcome of such an action. They simultaneously possess two sets of emotional traits. They are at once cute, weak, sentimental, and sensitive, yet are also fierce, instigating, demanding, and confident. Interestingly, they also possess a kind of inclination, a yearning for their creator. It manifests as a natural, inherent emotion, similar to that of a baby towards its mother. Life towards sustenance, or the peculiar bond between humans. Huh? What's that sound out there? О боже. Это котик-пудинг? This is the headache Ron Mэй mentioned? It's just a different flavor. Она называет себя дымчатой бобовой пастой.
Ты прячешься в десерте. Но утверждает, что является одним целым со своей оболочкой. Похоже, она сильно обеспокоена и без конца плачет. Активировать маяк. I'm not one of Ron May's recognized works. Too much negative energy. Don't like negative energy. Все иногда чувствуют уныние. Она кажется сильно обиженной, в ее глазах сквозит глубокое сожаление. Она жаждет признания Жуань Мэй. Why? Why am I a failure? Вы смотрите создание Жуань Мэй, которое, кажется, до сих пор грустно ждет Жуань Мэй. Внутри вас просыпается сочувствие. Follow me. It'll be okay. I need to find a place for this little one. That sound seems to be from that locked room. How do I get in? Is that all? Let's go. This ends here. In the name of Len, a will forged in ice never falters. Is that all? Is that all? Rules are made to be broken. What are you waiting for? To betray my customers? I charge extra. Is that all? In the name of Landau, a will forged in ice never falters. We caught them unawares. I'm with you.
SAS per Kibbe. Knowledge, the measure of truth and falsehood. This is our chance. 0 points. Hope you're prepared. Failed. We're just having fun. Answer me. 0 points. We caught them unawares. Let's make it quick. This ends here. Rules are made to be broken. I'm asking questions. A test. Failed. What are you waiting for? To betray my customers? I charge extra. Yeah. Just as my calculations predicted. Ну, еще пирожочки. Never imagined there'd be so many of them. The final days that member number 23 Echa spent in the mechanical city showed me that even the longest of lives, such as hers, have a limit. I'm now certain that the outcome of this cultivation is failure. Life can exist in thousands of different forms, which means the form itself has no purpose. These life forms are very advanced in their own concepts, and can even trigger chain reactions such as synesthesia, but that is not what I desire. I'm starting to feel lost. Perhaps the question, what is the essence of life, never had an answer. Member 1, Sandar, have you ever felt this lost? Or resigned? You're here too? Seems like this is the other end of that one-way path. Are you telling me to keep going? Ух ты ж! Вот этот скример. In the name of Landau, a will forged in ice never falters! Let's make it quick. Hope you're prepared. Your answers? Answer me. Ого. Is that all? Yeah. I'm asking questions.
test. SAS per knowledge, the measure of truth and falsehood. This is our chance. 0 points. Rules are made to be broken. This ends here. In the name of Landau, a will forged in ice never falters! We're just having fun. Is that all? Your answers? What are you waiting for? To betray my customers, I charge extra. Answer me. Fail. Reach the end of the story in your own way. Life is countless and varied in form. I firmly believe in that. Its beauty is like a myriad of flowers, and I want to pluck the one that never wilts. The patterns of all things always have complicated and enchanting exteriors, while their inner essences remain simple and plain. If we were to trace things back to their roots, just one equation would be enough to solve the confusion of all life. Ever since I was a child, I have always delighted in observing aspects of microscopic creatures, such as the speed with which slime molds devour objects. I have also gazed far and wide across the macroscopic world, investigating the progress of the universe up to this day. It was all very simple. I wish to discover the true essence of life, something that all individuals possess unknowingly, whether it is the materialism of their existence or an unknown entity beyond corporeal realms. To avoid blind faith in science, I cautiously raised a query. Would Ram May be able to peel away external influences? Just like pinpointing a coordinate, would she be able to uncover life's most primordial and beautiful form of existence? I thought of one life form that would truly lie beyond my reach, and that... Ой-ой-ой, тут какие-то эксперименты побежали. Разбитая вон колба. Прочитать запись. Продолжительность пребывания под светом звезды напрямую влияет на настроение. Научно доказано, что солнечные ванны — это эффективный метод борьбы с отрицательными эмоциями. Sounds fitting. Разместить дымчатую бобовую пасту. Stay here for a bit. Did something just open? Сядите. Глядите. Инкубатор с растениями работает исправно с момента эвакуации исследователей. Это что за господин? Да, с ним нельзя взаимодействовать. Подожди, а мне как туда? А, вон.
Hidden room. Buzz. Only Madame Ron Mэй has permissions. Please submit your ID. Buzz. Показать карту доступа по Жуань Мэй. Permissions granted. Buzz. Select from the below services. 1. Check historical incubation records. 2. Inorganic lifeform companionship chat service. Проверить старые записи. Is this? I thought of one life form that would truly lie beyond my reach. And that is an emanator. I cannot comprehend what an emanator is. Scholars view them as the executors of the Eon's power. So, when did it begin? And at what point did they become closer to the Eons than any other life form? At first, I tried to create a genius. I failed. That question has no solution yet, and a long journey of discovery still lies ahead. However, erudition isn't the only path in the universe. If we set logic aside, would there be more primitive and pure emanators on other paths? Of course there would be. Hazy Ronth. I was able to see the beginning and end of the swarm disaster through the simulated universe, obtain data on the Imperator and Sectorum and their descendants, replicate them, nurture them, and create a brand new scientific discipline. It is a logical decision. I will certainly succeed. The entity that I reconstruct will bloom into a life never before seen. Will Herta and Screwlum like this experiment? Most likely not. Therefore, before they realize what I am doing, I must hurry my work, as well as find a fitting assistant. Permission granted. Buzz. Select from the below services. 1. Check visitor. Посмотреть записи о посетителях. Madame Ron Mэй. Buzz. Alien species. Buzz. Man with plaster head. Buzz. Seems like there's something new. Открыть вход в Permission инкубатор. granted. Buzz. That sound's coming from above. I'm with you. Is that all? Yeah. This ends here. More business, eh? Your answers? Answer me. Fail. Mediocre. Let's go. Is that all? This ends here. We're just having fun. In the name of Landau, a will forged in ice never falters. Just a scratch. SAS Perkibi. Knowledge, the measure of truth and falsehood. Let's make it quick. Rules are made to be broken. Reach the end of the story in your own way. I'm with you. Не успел. Is that all? Капец. Ой-ой-ой-ой. Вот эта засада плохая была. Yeah!
More... I'm asking questions. Answer me. 0 points. Is that all? This is our chance. Rules are made to be broken. I'm still needed. A will forged in ice never falters! What are you waiting for? To betray my customers, I charge extra. A test. Fail. Мне, наверное, Is that all? отряд придется поменять, если тут будет финальный какой-то босс, потому что, блин, ну, тот отряд, в котором я хожу, это чисто вайфу гейминг, короче, и они не все дособранные, некоторых я раздевала недавно, блин. In the name of Landau, a will forged in ice never falters! We're just having fun. Сампа нужно пересобирать, уже босса открываем. Answer me. 0 points. Парта недокачанный предмет, потому что в целом мы как бы даже с недокачанными. Knowledge, the measure of truth. Ну, я в этом не пожелала. Вопросики. A test. Fail. This is our chance. Я ГГшечку я перекачивала, блин, потому что я с какое-то время играла ей в эту танка спеть, но потом поняла, что хочу ее в разрушении, просто потому что мне в разрушении больше нравится. Добрый вечер. А вы кто такой будете? Скример они мне тут подсунули. In the name of Landau, a will forged in ice never falters! И, в общем, в итоге ГГшечка недокачанная. Недособранная. Let's go. Rules are made to be broken. This ends here. More business, eh? I'm asking questions. What are you waiting for? To betray my customers, I charge extra. Answer me. 0 points. Just as my calculations predicted. Погоди, а где тут был телепорт? Где-то же был. Но мы, конечно, сначала попробуем этим отрядом справиться. Если нам не повезет, то... Блин. Почти добежала. Не фартанет, поменяемся. Надо было туда телепортнуться, обратно бежать.
Блин, а там были пак мобов, может там сундук какой-то в конце был, я не посмотрела. Ну, Рацу. Huh? There's someone in the distance. Who is... Here, a genius move. And how will you counter it? Only an idiot would ask such a question. Just move this here. You look distressed. Something the matter? If that's the case, you better get thinking. Are you waiting for a sign? Time is ticking. Descend via the elevator. What you seek is there. Что вы здесь делаете? Have you considered whether the answer to your question will be of any relevance to our current predicament? If a question is of no help, then don't ask it. Time is clearly precious to the both of us. Never mind. Allow me to clarify something. I know exactly who you are, and I'm aware you are in Ron May's employ. This was not my intended destination. I just happened to find my way here during my visit and saw what she was up to. My goals are roughly aligned with yours. Since you're here, I won't intercede. But should you fail, I will be forced to prevent some avoidable misfortunes. That's all you need to know. Just 2 paragraphs. Very effective communication. Спасибо за ответ. I can't stand discourtesy, even when it comes from myself. The real Ron May's creation is hidden in the giant incubator below us. Go. Take the elevator and bear witness to this genius masterpiece. I'm with you. Блин, а где у меня были? Блин. Выглядит стрёмно. This is huge. The space station has an area this big?
Так, я полагаю, здесь финал босс. Давайте посмотрим, справимся ли мы так. Если не справимся, будем уже пересобирать. Огромное яйцо. An emanator of propagation clone? How can that be? Heal. Stay alert. Batter up! I hope you're prepared. We're just having In the name fun. of Landau, a will forged in ice never falters! Test. Is that all? Let's go. Your answers? Разжижение не может быть снят. Получаемый урон понижен на 30%. Будучи атакованным, призывает особый рой. После пробития уязвимости наносит всем противникам урон стойкости равные своей максимальной силы. Так, в начале хода при определенном количестве ходов получает притяжного. Па-па-па. Мне нужно по жукам, что ли, стучать? А смысл убивать жуков? Я так только бой затяну, получается, если он постоянно будет их высирать. Answer me. Fail. SAS per kib. Knowledge, the measure of truth and falsehood. Да, вот то, что он Барда законтролил, это плохо. Is that all? Let's make it quick. Yeah. 0 points. In the name of Landau, a will forged in ice never falters! Is that all? We're just having fun. What are you waiting for? To betray my customers, I charge extra. Fail. A test. 0 points. It'll take more than that. Rules are made to be broken. More business, eh? Answer me. Fail.
Yeah. This ends here. In the name of Landau, a will forged in ice never falters! Is that all? I'm asking questions. A test. SAS per kip. Knowledge, the measure of truth and falsehood. It'll destroy the space station. Let's go. Yeah. Hope you're prepared. More than that. Rules are made to be broken. Чуть-чуть не откатило, судя по In the name of Landau, a will forged in ice never falters! Yeah. We're just... This... Is that all? What are you waiting for? To betray my customers? I charge extra. Let's make it quick. Если он сейчас из-под контроля не выйдет, будет жопа. In the name of Landau, a will forged in ice never falters! More... Let's yeah. What are you waiting for? To betray my customers? I charge extra. Is that all? Let's make it quick. Rules are made to be broken. I'm still needed. In the name of Landau, a will forged in ice never falters! We're just having fun. Yeah. Hope you're prepared. Let's go. Heal. More than that. In the name of Landau, a will forged in ice
never falters! This is our chance. Rules are made to be broken. Let's make it quick. Yeah! In the name of Landau, a will forged in ice never falters! Let's huh! Just a scratch. So this is... I can't. Так, поняла, идти не справится. Как это? А там еще физурон, да? Кто-то ешку лочи не нажал, вот кто-то я. An emanator of propagation clone? How Кто-то can that ульты be? не наел. Тоже я. Stay back, Clara. Don't get complacent. Receive divinity. Unnecessary. Your end approaches. Your answers? Answer me. I'm not afraid of you. Bloom. Unnecessary. Repay. I failed to send you. A test. Fail. I need to be brave. Hide. Well timed. Stay back, Clara. That paradise. Savor it for me. I want to protect everyone too. Help me, Mr. Sora. Eternal sleep is not the dead return! I'm asking questions. Answer me.
Receive divinity. Thanks. Repay. I'll never forget you. Target threat index. Eliminating threat. You chose the wrong enemy. A test. 0 points. SAS per Kim. Knowledge, the measure of truth and falsehood. Fail. I want to protect everyone too. Help me, Mr. Svarog. Mission command. 0 points. It'll destroy the space station. I'll see you off. Nothing major. Mission command. Your answers? Answer me. Fail. I need to be brave. The fight is set. That paradise may savor it for me. Stay back, Clara. I'm asking questions. Let's wait and see. An emanator of propagation clone? How can that be? Stay back, Clara. Don't get complacent. У меня, конечно, есть этот самый вариант, это взять и дочь Бипа. Your end approaches. Your answers? Answer me. I'm not afraid of you. Annihilate. Fail to send you. Hide. Bloom. Not bad. 5 times sleep. The dead return! A test. Well timed. Stay back, Clara. I want to protect everyone too. Help me, Mr. Svarog. Mission command. Mission command. Are you all right? I'm okay. That paradise may savor it for me. I underestimated you. Fail to send you. Stay back, Clara. Annihilate. Let's settle this. Eliminating threat. I want to protect everyone too. Help me, Mr. Svarog. Too little. Ouch. Mission command.
command. Your answers? Answer me. 0 points. It'll destroy the space station. Нет, лучше нельзя сходить. Knowledge, the measure of truth and falsehood. I will dispatch you. The fight is set. Eternal sleep is not... The dead return! Unnecessary. Repay. 0 points. Failed to send you. Stay back, Clara. You fool! I need to be brave. Hide. I'm asking questions. A test. Fail. A blade knows no mercy. That paradise may be. Savor it for me. Nothing major. Eliminating threat. I want to protect everyone too. Help me, Mr. Sora. Answer me. Eternal sleep is not the end. Блин. Отстой. Самое поганое, что я сейчас случайно нажал ульту. The dead return! Are you all right? I'm okay. Mission command. Failed to send you. Your answers? A test. 0 points. SAS per Q. Knowledge, the measure of truth and falsehood. Target threat index lowered. Hide. Failed. After 56 seconds, the creature was unable to sustain its own existence and vanished as if it had never been born. The threat is over. Time to get going. Is it over? I need to get some answers out of Jуань Мэй. Такие довольные колбаски.
Вообще, в целом, эта команда, в принципе... Надо гепарда получше дособрать, и нормально будет. Чтобы сюжет проходить... Что такое вообще? Так, зона поддержки. The meeting of geniuses is over. As for the future of the simulated universe, that conclusion isn't important. What's important is your task. You look upset, correct? I regret my actions. There's no defending what I've done. Time and again, my experiments have fallen short, and they've always yielded predictable results. I made a clone, but it doesn't hold a candle to the emanator. Ты могла мне не врать. How should I have explained it to you? I'm not good at communicating with others. Restrained by time and place, its code of life could only be considered an incomplete attempt. I managed to replicate the moment it was born. However, it would soon disappear and be reduced to particles. Like every living being, it inevitably faced its demise as it journeyed towards the end. I find no fault in that. However, even the briefest life should have meaning. I want to know the limits of its capacity. It will indicate how far I've gone in a field completely incomprehensible to me. And it was a minuscule step, just as I had predicted. Ты будешь продолжать исследование? Indeed. This is how I keep the distractions at bay. I have to admit that research once made me obsessive. That wasn't a good period in my life. Though now I navigate it much more smoothly. I must admit, I'm not fond of scenarios where everything aligns perfectly with my expectations. An experiment should have its unforeseen twists. That's where the joy lies. Even the most predictable storylines can have their pleasant surprises. I have to admit that these little ones born in the process sometimes move me. I see a human-like response in them. It is a concept completely opposite to that of divinity. They have emotions. Emotions may be either positive or negative. However, the love rooted in the depths of their heart is eternal and unchanging. They're still a long way from becoming geniuses, and are therefore unable to discern whether this love is one of friendship, romance, or familial love. That being said, can even geniuses tell the difference? I cannot, at least. I do not understand what love is, and cannot respond to their feelings. Do you believe my actions were wrong? There's no need to tell me your answer. I just felt like asking the question. How should I take care of them? Perhaps leaving them at the space station is the best choice. Do I seem irresponsible? I'm sorry. I am often at a loss as to how to face my own creations. The effects of the anti-truth serum will also wear off. If others mention me to you in the future, you can answer however you like. Or even pretend you never knew me. After all, your memory of me will soon dissipate like smoke. Воспоминания рассеются? Over time, hidden truths tend to surface.
Past traumas, which I'd rather leave behind, have made me skeptical about trusting anyone but myself. If I do not want a secret revealed, the most foolproof way is to destroy it. The anti-truth serum will make you forget the brief period we spent together. It won't take effect immediately. It is a slow, intangible process, like the sweet fragrance of lotus leaves, plum blossom, sticky rice, and frosting sugar. Perhaps you'll remember someone performed selfish experiments on the space station, but you will no longer remember their identity. Perhaps we'll meet again someday, but you won't be able to connect me with the recollection. That way, the connection between life forms will be erased. Friendships, secrets, grudges, lies, all will disappear. It will make our lives more relaxing. Если ты этого хочешь, я тебя забуду. Thank you. Screwlum will stay on the space station for a while longer. He and Herta still have problems they need to solve. As for me, I'm leaving soon and won't bother with goodbyes. Do you still remember the no man's land I mentioned? I'm considering a solo trip back there during my research downtime, just to see how things are. I miss member number 55 Yu Qingtu sometimes. She used to always make something delicious for me to drink every time we parted ways. I hope I won't meet member number 4 Polka Kakamond. That would be quite troublesome. Who knows when the next gathering of geniuses will be? Do you have any? Надеюсь, ты вернешься и наверстишь свои творения. I promise I will, Miss Assistant. If fate allows and you're interested, upon our next meeting, we could journey to No Man's Land and traverse its tranquil glaciers. Though I suppose it wouldn't be No Man's Land anymore. What a conundrum. Жуань Мэй теперь ваш гость, вы можете встретиться на экспрессе. Купцам нет покоя, свинец смертного и божественного. Чё это? Жизнь вкусняшек. Аватар за прохождение продолжение освоения Григориевая звезда. Дружелюбное создание. Мяу-мяу, давайте поиграем вместе. Гав-гав, давайте поиграем с гением. Восхитительно. Так. У меня теперь есть, получается, босс. Твою ж метельцу. Где это было-то? Эхо войны. Это открыто. А еще на Аргенте там что-то босса не было. Какого-то. Подожди. Этот поднят. Карта региона не разблокирована. Сад безмятежности. Вот где это? Это на Луфу, наверное, или где?
Или это на Герте? Блин. Питомцев. Что-то дают. Пойдем смотреть, что дают. О, боже. Помощь нужна. Какая? Жуань Мэй на космической станции сотворил маленьких созданий, я пока оставил их в изолированной зоне. Хочу попросить тебя взрастить этих малышей. А почему меня? Может, лучше сама займешься этим? Из всех, кого я знаю, ты подходишь лучше всего. Да и к тому же, то, что госпожа Жуань Мэй оставила их здесь, в какой-то мере произошло из-за тебя. Ну, офигеть, вы крайне нашли, конечно. Мы со Скроллом обновили рабоняня, и теперь он будет тебе во всем содействовать. Я тоже буду приглядывать, конечно. Займись этим, пожалуйста. Как дела у этих маленьких созданий? Они научились мирно существовать? Мин космической станции. Я оставил их на космической станции. Я учу сырого пельменя, смирению, дымчатую бобовую пасту, позитивному взгляду на жизнь. Я знал, что ты будешь волноваться о них. Спасибо. Да не за что. Когда я забуду тебя? Совсем скоро. Я с нетерпением жду наших новых историй. Хорошо, я обещаю. Мы продолжим исследование в будущем. Кстати, парень с гипсовой головой. Это твой друг? Ой-ой-ой, у меня здесь какой-то... Блин, хочу гуйнофень, но она не упала мне. В следующем баннере будем ее выбивать. Создание Жуань Мэй. Как же мне надоело, почему так сложно... Что делать? Я пропустила. И так и сяко все равно на место не встает, я уже так сердит. Но почему по ней нельзя просто стукнуть лапой? Ты умеешь чинить роботов? Владею лишь основами. Внутренние механизмы слишком сложные. Я не умею разбирать и чинить их, но с переключениями и наружными дисплеями проблем не должно быть. Но эти мои лапы уже не на шутку начинают бесить. Но почему они не могут быть более гибкими? Мне плевать, кто-то, у меня плохое настроение. Что бы там не хотела сказать, выкладывай, убирайся прочь с глаз моих. Я хочу спросить. Холерик, блин.
Свинка. Just a scratch. Yeah. This ends here. Your answers? Концентрацию бы скорости побольше. This is yeah. Hope you're prepared. A will forged in ice never falters. I'm asking questions. Answer me. 0 points. Is that all? Rules are made to be broken. This ends here. What are you waiting for? To betray my customers, I charge extra. Is that all? In the name of Landau, a will forged in ice never falters. Hope you're prepared. We're just having fun. Just a scratch. Answer me. Reach the end of the story in your own way. Привет, я Рабаняня, я ухаживаю за созданием Жуань Мэй и буду рад вам помочь. Перед тем, как мы начнем взращивание, позволь мне ввести тебя в курс дела. Начнем. Космическая станция анализирует генетические компоненты созданий. Выборка слишком мала, и нам нужно взращивать больше созданий. 2 исходных создания готовы. Мы вырастили новые создания с помощью печи жизни. Создания обладают разными генами, и у них могут появляться разные признаки. Новые признаки идут на благо нашему исследованию. Удаленный посланник ведущего исследователя Асты подключен к сети, следуя указаниям ведущего исследователя. 2 подготовленных создания уже в твоем инвентаре. Смотри, у этого создания серая оболочка. У него розовый наполнитель. В печи жизни эти базовые признаки родительских созданий могут наследовать новым созданием. А теперь открой печь жизни и взрасти создание. В печи жизни базовые признаки родительских созданий случайным образом наследуют новым созданием. Взращивайте создания, чтобы получить новые признаки или особых созданий и повысить уровень исследования. Непрерывное взращивание повысит уровень исследований, принесет различные награды. Поместите в печь жизни 2 создания, подготовленные для тебя. Выберите 2 родительских создания. Невинный кокосовый небесный тортик.
Только что выращенное создание опасливо жмется к шасси робота, изучая вас. Оно стремительно уносится прочь, прежде чем успеваете понять, какого цвета у создания хвост. Создание только появилось на свет, оно еще не привыкло к жизни здесь. Не знаю, куда оно делось, снаружи небезопасно. Можешь, пожалуйста, поискать его? С этим образом все становится проще. Невозмутительный радостный писк. Как только с ремонтом будет покончено, сможем подготовить что-нибудь для госпожи Жуань Мэй. Что же мне выбрать? Что бы это ни было, ее ждет большой сюрприз. Не понравится. О, нет. Вы знаете сбежавшее создание. Оно тянет лапу к мусору и явно собирается его проглотить. Вы хотите остановить создание, но уже слишком поздно. Так в смысле мы тоже постоянно в мусорку лазим? Это наше бро. Создание проглатывает мусор и тут же начинает дрожать. Его тело стремительно и бесконтрольно меняется. Можно мне его с собой носить? Ты меняешь внешность? Вернуть создание. Внешний вид создания значительно изменился, но оно не способно объяснить, что произошло. Вы решаете отнести создание обратно к рабоняню. Возможно, у него будут какие-то мысли. Что случилось? Рассказать о произошедшем. Исходя из твоих слов, могу предположить, что создание мутировало после того, как съело мусор. Затем мутация изменила физические черты создания. Эту гипотезу еще предстоит подтвердить. Мы можем попробовать создать ситуацию. Я сообщил подробности ведущему следователю Асти. Удаленное соединение установлено. Пожалуйста, включи печь жизни. Сейчас мы проведем смелый эксперимент. Иногда взращивание может запустить мутацию. После размещения материалов вы сможете получить мутационные признаки. Во время особой мутации создание может превратиться в редкость. Когда вы соберете все базовые признаки, печь жизни выдаст анализ вероятности. Анализ вероятности указывает на шанс запуска мутации. Наши предыдущие создания обладали двумя базовыми признаками: серой оболочкой и серым наполнителем. Это базовые признаки, которые нужны для взращивания мусорного пряника, создания с серым телом. Все базовые признаки собраны. Печь жизни автоматически рассчитывает анализ вероятности. Анализ вероятности указывает на шанс запуска мутации для этого взращивания. Мутация запущена. Подсказки к материалам необходимы для взращивания редкости. Серое создание только что сожрало мусор. Это нам подходит. Покормить. Невинно кокосовый небесный торчик. Новые мутационные признаки плюс 20. Забрать создание.
Когда открываешь нужные ключи, анализ вероятности значительно улучшается. С таким хорошим анализом вероятности мы точно сможем вырастить мусорного пряника. Допущена особая мутация. Размести материалы и жди рождения мусорного пряника. Мусорный пряник стал первой выращенной редкостью, а очки исследователя значительно выросли. Успешно вырастили несколько созданий, их черты совершенно уникальны. Вам остается только гадать, откуда взялись эти особые черты. Загружен последний отчет отдела экологии. Идет считывание. Пожалуйста, подождите. Что у них на головах? Это орган чувств, считай, приросшая к голове шляпа. Я видел создания с совершенно уникальными признаками. Они здесь повсюду бродят. Возможно, ты даже наткнешься на одного из них. Будет здорово, если удастся принести одного из созданий ко мне. Я смогу разгадать тайну признаков с помощью достаточного количества образцов. Как работают мутации? Мне жаль, но это еще не до конца ясно. Кстати, в отделе экологии прислали 2 создания, которые можно использовать для экспериментов. Продолжаю взращивать создания, чтобы ускорить процесс исследования. Наука ответит на все твои вопросы. Невинный ягодный сочный арбузик. Кокосовый чипскорн. Уровень исследований повышен. Так, окей. В блокноте исследуют некоторые редкости и признаки. Ключи к редкостям. Признаки. Окей. Открыта новая редкость. Давай поставим пометку. Ну, поставили. Все базовые мутационные признаки перечислены здесь. Соверши сбор для блокнота, чтобы получить очки исследований.
Ну, в целом смысл понятен, короче, этого квеста. Поднимите уровень исследований для 2. Да блин. Рисовый колобок. Кого-то он напоминает, вы нас, короче, в создании фотографируете. Отправить фото Данхэну. 1 в 1 ты. У него твой характер. По фото не скажешь. Я никогда не встречал таких существ. Если у тебя есть информация о них, то внеси ее в базу данных, а вернешься на экспресс. О, теперь будем делать март. Давайте будем делать март. Так, 3 базовых признака. Убери нахрен эту надпись, я не вижу вот это. Что там, синий... Синий пуфик и мордочка такая внизу. И теперь нам нужен розовый. Должно сработать. Невинный ягодный чипс-корн. Замерзшая пироженка. Сделать фото. Кого-то вам напоминает. Отправить фото март 7. Глянь. Что это такая бусинка? Почему мы так похожи? Это ты ее так нарядил? Прирожденное очарование. Этих малышей создала Жуань Мэй. Прирожденное очарование. Вау, принеси ее на экспресс ненадолго. Хочу сделать селфи.
Ты вовремя. Ведущий исследователь приобрела все для сна. Создание утверждает, что это кошачьи домики. Вы можете разместить любимых созданий в разных местах. Похожие создания, как правило, лучше уживаются вместе. Создание очень довольны, не оставили вам подарок. Хочешь поиграть? Спасибо, веселитесь без меня. Хорошо. Ну, блядь, как результат ваших последних экспериментов копаются в мусоре, кажется, грязь не приносит ни малейшего дискомфорта. Заданием было так весело, что они совсем не обращали внимания на происходящее вокруг. Они повсюду разбросали мусор, и некоторые их собратья неодобрительно косятся на этот беспорядок. Стоит поспешить к Рабаняню, просить его убраться. Благодаря тебе у нас появились множество новых созданий. Здесь становится тесновато. Рассказать о произошедшем. Ясно, но создание новые, его умственные способности еще не полностью развились. Но я понимаю, почему ты беспокоишься. Даже если мы будем ежедневно проводить уборку, это не решит проблему. Этим созданием будет весело, но другие пострадают. Если план не сработает, мы всегда можем отдать создание в качестве питомцев. Не получится, мы можем отдать их, но их место займут другие создания. Это не решит проблему. Когда придет время, попробуешь отдать созданий. У разных созданий разные потребности. Некоторым нужно веселиться, некоторым сидеть в тишине. Есть создания неаккуратные, есть чистоплотные. Можешь попытаться усовершенствовать это место и разделить создания так, чтобы удовлетворить их потребности. Так что же нам делать? Все очень просто. Разделить создания, основываясь на их характеристиках. Я провел другие вычисления. Основные потребности создания — пища и отдых. Все необходимые припасы у нас уже есть. Мы сможем создать 2 отдельные зоны и разделить созданий. В зоне кормления создания будут принимать пищу, после они смогут поиграть неподалеку, пока остальные заняты едой. В зоне отдыха создания должны будут соблюдать тишину. После еды или игры они смогут прийти сюда и поспать. Так разногласий между созданиями станет меньше. Тебе нужно всего лишь научить их пользоваться разными зонами. Будем перемещать создания вручную. Создания различаются по уровню интеллекта. Нам нужен комплексный подход. Самый простой способ донести смысл использования изображения. Можно сделать граффити в каждой зоне, чтобы избежать путаницы. Рабанин как-то странно на вас смотрит. Прошу прощения, но я обладаю фиксированной высотой левитации и не могу спуститься, так что я все сделаю. Хорошо, прости за беспокойство. Распределительное устройство уже установлено. Как только закончишь, распредели создание соответствующим зонам. Пожалуйста, нанеси граффити на строго отведенные места, иначе робот получит лишнюю нагрузку. Здесь очень светло и много удобных подушек. Что мы будем делать в этой зоне? Как здорово. Можешь, пожалуйста, подвинуть хвост? Мне нужна подушка. Задание мирно отдыхает, но совсем не хочет нарушать их комфорт.
Здесь хорошая вентиляция, стол и стулья, и еще печать жизни рядом. Что мы будем делать в этой зоне? Не знаю, кушать. Пора приниматься за еду. Сейчас начнем. Мяу, какая у тебя большая голова. Отойди ко мне, хочется есть. Создания жадно поедают пищу, в унисон вас благодарят. Создания счастливы, они хорошо ладят друг с другом. Все благодаря тебе. Конечно, все лавры мне. А ты куда прямолинейное большинство людей. Мне это нравится. Переоборудование, похоже, приносит свои плоды. У меня хорошие новости. Аста хочет дать мне премию? Боюсь, нет. Не думаю, что она тебя за это наградит. Недавно с Крылом улучшила мои дистанционные системы, и моя сфера деятельности расширилась. Можешь поручить создание мне. Я буду регулярно присылать отчеты, так что можешь спокойно заниматься рецептом взращивания и вырастить еще больше созданий. Нам нужно вырастить больше созданий. Ведущий исследователь Аста руководит этим исследованием. Ты в любое время можешь воспользоваться руководством, чтобы проверить прогресс. Аста обещала своевременно его обновить. Апельсиновые чипсы, корн. Ягодный сырок. Сочный арбузик. Ну, давайте блейдика сделаем. Да, блин. Дивный кокосовый сырок. Кунжутное печенье. Отправить фото Блейду. Смотри.
О, одно лицо. А на меня, похоже, и есть. Серебряный волк. Верни смартфон Блейду. Но это я, Серебряный волк. Я показала фотки Блейду. Он сказал, что мило. Ну ладно, он ничего не говорил, но я по лицу прочитала. Ему точно очень нравится. Восхитительно. Так, пускай Блейдик тут чилит. Теперь вот эту сделаем. Невинный ягодный чипскор. Апельсиновый сырок.
Главный суетолог. Отправить фото Гуинафин. Обалдеть, не встретилось похожее на тебя маленькое создание. Правда похоже. Откуда у тебя такая милота? Принеси ее на лофу, мы с Сушан вместе полюбуемся. Ох, ну до чего же сладкий пирожочек, так и хочется пожамкать. Спокойней. Это не кошка, вдруг она опасна. Если получится, что я сама приеду... Стрим сам себя не проведет. Так, да вот эту соберу. Так, синяя подушечка, серая кругленькая мордочка и синяя подушечка. Робкий ягодный сырок. Кокосовый чипс-корн. Подруга Лямды. Жуань Мэй. Отправить фото Жуань Мэй. Это создание так на тебя похоже, просто чудо какое-то. Даже не думала, что они сделают мне такой приятный сюрприз. Когда я их взращивала, то даже представить не могла, что произойдет что-то подобное. А ты хорошо с ними вращаешься? Как там дела? Хочешь знать, как у них дела? Все отлично. Они хорошо проводят время на космической станции. Но по тебе скучают только, а в остальном все хорошо. Сделаешь для меня семейное фото, когда найдется минутка. Интересно, как передаются их гены из поколения в поколение, что вложенного мной остается. Хорошо, обещаю. Мне пора отправляться в далекое путешествие. Буду без связи, но можешь писать мне, если хочешь, а потом все прочту. Пеппи приходил к тебе? Нет. А он не в главной контрольной зоне, разве? Там он бывает в свободное время, а сейчас он на задании. Недавно украли диковину, и я отправил его к тебе на помощь. Я видела, что он в хранилище, поэтому думал, что вы уже встретились. А зачем ты Пеппи ко мне отправила? Раз что-то пропало, то, наверное, нужен отдел безопасности обратиться. Украли набор для фильтрации счастья. Это куб, в котором хранилась радость. Он очень ценится у следователей. Я думала начать проверку с... Да ёшки, хватит флудить. Баста, я не успею читать. Я думала начать проверку со следователем, но госпожа Жуань Мэй вот-вот посетит станцию. Я боюсь, что это очень может испортить все впечатление. У Пеппи отличный нюх.
А еще он не привлекает внимания, когда бегает по станции. На мой взгляд, он лучше всего подходит для расследования. Я заблокировал другие зоны на станции, пока все заняты визитом Жуань Мэй. Только вот Пеппи пропал. Вдруг с ним что-то случилось. Поищешь его? Я разберусь. Спасибо, отправляю тебе координаты его расположения. Кстати, чуть не забыла. Я установила Пеппи устройство, сделанное на заказ. Найдешь его, не забудь активировать маячок, там сюрприз. Пеппи прибыл по указанную зону. Зона опечатана. Желаете войти? Пошли. Это Пеппи. Спасти Пеппи. Let's go. Rules are made to be broken. We're just having fun. Got the defense? Let's make it quick. Yeah. Гав-гав. Пеппи дает вам знак дотронуться до устройства на ее рюкзачке. Вы нажимаете на кнопку. Моя экзистенция активирована. Звучит тихий электронный голос. Гав, меня слышно? Гав. Ты говоришь? А что такого? Теперь, когда маяк активирован, вы понимаете, что именно об этом сюрпризе говорила Аста. Перестань таращиться. Аста тебя очень волнуется. Пеппи знает, поэтому, чтобы облегчить задачу госпожи Асти, изо всех сил старается завершить расследование. Гораздо важнее перебой сигнала. Мне не удается связаться с госпожой Астой. Я почуял что-то странное, отдаленно напоминающее набор для фильтрации счастья. Я не хотел позволить другим узнать о нем, вот решил стоять здесь на страже. Я покажу дорогу вперед. Дверь заклинила. Неужели система контроля доступ отказала во всей зоне? Гав. А мы подлезть там не можем. Не пройти, что теперь? Пеппи задумчиво склоняет голову на бок. Вы подавляете желание потрепать его по пушистой макушке. Перестань по ней дубасить. Эта дверь ужасно тяжелая. Если ты слишком сильно ударишь, она на тебя рухнет и будет плохо. Стоит найти другой способ. Посмотри-ка, думаю, мы сможем пролезть, Гав. Но доспех высокая, ты застрянешь, даже если будешь пробираться в присядку. Лучше Пеппи полезет. Итак, доспех, протяни ко мне руку. Не к голове. Найди кнопку у меня на спине. Видишь? Следуя указаниям Пеппи, вы находите кнопку, о которой он говорит, и нажимаете на нее. Перейти в режим синхронизации? Спрашивает холодный электронный голос. С помощью синхронизации сможешь считать мои мысленные сигналы. Это поможет нам оставаться на связи посредством маяка. Попробуй. Перейти в режим синхронизации. На вас накатывает сильное головокружение, вы прижимаете виски
Опускайте голову и глядите на свои ступни. Как странно, вместо ног увидите комочки шерсти. Мне это снится? Думаешь, я бы тебе приснился? Это уникальный маяк, который мне дала хозяйка чудо техники. А теперь займемся поиском пропавшей диковины. Живее. Ура, я собачка. Уи! Можно журавль служить динамической системой защиты диковины. Не перемещаются в зависимости от ее положения. Следует с журавликами. Боже, я пухлая собачка. Во время управления Пеппи в режиме синхронизации, если Пеппи будет обнаружен любыми находящимися поблизости монстрами, он активирует свое устройство спасения и вернется в ближайшую безопасную зону. Следите за траекторией движения монстров и используйте объекты на карте, чтобы спрятаться. Так, окей, понятно. Чтоб, блин, еще знать об этом заранее, было бы клево. Помогите, помогите. Кажется, я что-то слышал. Вот кто-то звал на помощь. Видимо, там кто-то застрял. Пойдем посмотрим.
Это ты еще звал на помощь. Я заблудился. Спасибо, спасибо. Спасибо. В чем смысл? Типа в этом? Ты украл диковину. Какую диковину? Кажется, я все еще голоден. Судя по всему, набор для фильтрации счастья вскрыли. Неужели... Что именно ты сделал с диковиной? Я съел что-то сладкое. Ух, до чего вредный тип. Он слопал набор для фильтрации счастья, как банку собачьего корма. Что ж, остается только отчитаться хозяйке после принятия меры. Тебе здесь делать нечего, кроме того, место опасно, так что не стоит здесь ошиваться. Мне нужно спросить госпожа Асты, вернусь и сообщу ей. Мне для нее важная новость. Блин. Да, все равно все забрали. Так, тут маточек. Так, у нас космическая... Жуань Мэй покинула космическую станцию. Кажется, что Аста должна об этом знать. Но это еще один легендарный квест, да. Я предлагаю на сегодня закончить. У нас до следующего баннера еще 8 дней. За 8 дней, я думаю, можно справиться с тем, чтобы позакрывать все, добрать крутки, потому что мне там надо 2 персонажа выкрутить как минимум с... Ну, 4, я имею в виду. Вот. На сегодня-то все. Я, может быть, частично запишу не стримами, а летсплеями, потому что как время будет. Вот, ссылочка на весь плейлист ЦРЛ обязательно будет в описании. Подписывайтесь, если вам интересно, оставляйте комментарии. Всем хорошего вечера, удачных круточек и пока-пока.